Tonight, we are excited to talk to you all. We have a busy agenda. We'll be talking about the activities that we've been doing the last month. Give you all a budget update, talk about school news and upcoming activities, and then leave some time for discussion and Q&A. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a nuestra segunda reunión de PTO. Esta noche estamos muy contentos de hablar con ustedes sobre todo las actividades ocupadas que hemos tenido en el último mes, y también platicar un poquito sobre el presupuesto y también dejar un espacio para las preguntas y respuestas al final. My name is Kate Colsoni. I'm the PTO president. Mi nombre es Kate Wundorlik, la presidenta del PTO. Yeah, Wonderlic Colsoni. Same. We also have Blanca Flores here as treasurer. Tenemos a la señora Blanca Flores como la tesorera. We have Erica Wingate Robinson as our vice president. Tenemos a la señora Erika Robinson, que es la vicepresidenta. And we have Liz Auclair as our secretary. Y tenemos a la señora Liz Auclair, nuestra secretaria. So in terms of an update, I wanted to take a second to thank everyone that participated in the Bike to School Day in 2022. We had several participants that were led by Amir Barker, our fearless kindergarten parent, and we want to thank her for her leadership. Sí, en términos de las actualizaciones, quería agradecer a todos quienes participaron en el día de regreso a clases para el 2020 y también a nuestra encargada para el kinder, la señora Amri Barker, por ser líder del grupo. Also, big thanks to PG County Police Department for supporting that effort, and our community leader, Barbara Miller, who helped notify the community that they were coming and to be careful when on the streets that morning. Y unas grandes gracias al Departamento de Policía del Condado de Prince George y también a nuestra líder comunitaria, la señora Barbara Miller, quien notificó al condado de que esto iba a suceder este día. I also want to take a second to let you know that Austin and I met, and Mr. Harris met with PG Parks and PG CPS safety and maintenance staff last week to talk about a bike rack. Y también quería dejarle saber de que yo platiqué con el señor Austin y también el señor Harris de los parques del condado de Prince George, tanto como el equipo de mantenimiento. So Mr. Harris and the PTO have been working hard to find out how we can get a bike rack for the school and where to put it. Entonces, nosotros hemos estado, el señor Harris y también el PTO han estado trabajando duro para conseguir lo que se llama un espacio para las bicicletas y para ver en dónde ponerlas. So I'm trying to find, okay, can you all see this map? Yeah. No. Yes, we can. So this is Riggs Road. This is our school. And here is the bike path that goes up to the road there. Entonces, esta es la escuela y este es el camino de bicicleta que lleva sobre la Riggs Road para arriba. So I'm trying to show you this to give you an idea. I know this is not a great visual, but the bike rack will either go right here and they'll have to do some maintenance on the bike trail and put some curb ramps in right here and some crossings. So that's option one. Entonces, estoy tratando de darle una idea con esta fotografía, pero sé que no es la mejor visual. Pero entonces, las portabicicletas irán aquí,
pero tendrán que hacer mantenimiento para esas cruces. Esa es la opción número 1. The other one is going to be right up here and right near the front door. And we would take out a portion of our garden. Y la otra opción es que vamos a ponerla aquí enfrente cerca de la puerta de enfrente, y tendríamos que sacar una porción del jardín. And the third option we're talking about is Mr. Harris's favorite. It would be taking away this amazing parking spot, which is his VIP parking, and putting it in 1 or 2 parking spots and putting in a curb ramp here. Y la tercera opción, que es la favorita del señor Harris, es que le vamos a quitar su puesto de parqueo y ponerlo el espacio para las bicicletas en 1 o 2 espacios de parqueo. So if you are interested, or you do ride your bike with your student to school, you want to do it in the spring, please reach out to us. We would like your input on where, what your preferences are on where the bike rack goes. There's costs associated with all options, and probably this first option is the most expensive because of the amount of maintenance that would have to be done. Si usted está interesado en montar su bicicleta con su estudiante y está interesado en hacer esto para la primavera, por favor déjenos saber cuál es su preferencia. Todas las opciones van a costar un poquito, y también debido a que tiene que hacerse trabajo de mantenimiento. So we're working with board member Boozer Struther on a broader PGCPS green transportation budget option for next year. Entonces, estamos trabajando junto con el miembro de la Junta, el señor Strutter, de una transportación ecológica y para utilizar el presupuesto el siguiente año escolar. And then working with PG maintenance to see what can be done this year. And then the PTO is probably going to be able to purchase the bike rack. Entonces, también estamos trabajando con el mantenimiento del condado de Prince George para ver qué se puede hacer ya para este año. Sabemos de que el PTO podrá ser capaz de comprar ya el espacio de bicicletas. Hey, Kate, Yes. we had a quick question in the chat. Are there currently external cameras in any of those areas? Is that something that was discussed? No, I'm not sure. Mr. Harris might be able to answer that question, but I think the idea is that all options were close enough to the building that they would be secure from would be secure. Había una pregunta que si actualmente hay cámaras externas en esa área. No estoy segura, tal vez el señor Harris podrá responder mejor a esta pregunta, pero yo sé que sí estarán aseguradas. I mean, we did discuss the idea of a bike rack going down here where there's parking, there's benches and tables. That's more on the parks side of things. This is their property, but people agreed that it was too out of sight of the school to be secure. Y entonces discutimos la idea de una portabicicletas aquí donde hay bancos y mesas. La gente estaba de acuerdo de que estaba demasiado fuera de vista. Okay. So if you're a biker, come and talk to us, please. Así es que si usted monta bicicleta, por favor, venga y hable con nosotros, por favor. On the same subject as bus transportation, and then we're going to launch a quick poll because I forgot to do that at the beginning. There's been a lot of activity and a lot of parent participation in advocating for better Cesar Chavez bus routes with PGCPS.
Y en el mismo tema sobre el transporte de autobús, han habido mucha actividad y mucha participación de parte de los padres para tener una voz en aumentar la cantidad de rutas de buses para en la escuela primaria Cesar Chavez. So we sent an email to Dr. Goldson and the transportation stakeholders within PGCPS, and parents provided a lot of really good data and information to make our case for why Cesar Chavez bus routes needed to be improved. Entonces, nosotros le enviamos un correo electrónico a la doctora Golson y también las partes interesadas en la transportación del condado de Prince George, donde los padres proveyeron excelentes datos e información para defender nuestro caso en que debe haber más rutas a la escuela primaria de Cesar Chavez. And I want to give a huge shout out to our kindergarten parents who were completely involved and vocal in this advocacy, and we appreciate them so much. Y quiero darles un gran saludo a los padres del kinder, quienes estaban completamente involucrados con este evento. And then in follow up to all of our advocacy, we didn't get a lot of specific feedback from PGCPS like we were hoping. Y haciendo seguimiento sobre nuestra promoción, no recibimos muchos comentarios de regreso en este tema. So a few folks went to a City of Hyattsville meeting where a PGCPS bus transportation representative was providing information. Pero algunas personas fueron a una reunión de la ciudad de Hyattsville en donde estuvo presente un representante de la transportación de autobuses del condado de Prince George. And Blair and Bree weren't able to be here tonight to talk about it, but the bottom line was I think they got some attention and some answers. The buses improved for a few days. They're inconsistent again now, but we have requested a follow-up meeting with our board member, Pamela Boozer-Strother, and Tony Sproul, who is the PGCPS representative at that Hyattsville meeting. La señora Blair y la señora Bree no pudieron estar presentes esta noche para platicar sobre lo que sucedió esa noche, pero sí pudieron llamarles la atención y recibir algunas respuestas. Sí mejoró un poquito las rutas de buses por unos cuantos días, pero luego perdieron la consistencia. Han pedido una reunión con miembros de la Junta, el señor Tony, y también otro representante para platicar sobre el tema. So we will keep everyone updated, and we thank you and want your continued advocacy to make the bus routes better and make sure that our kids are not losing instruction time and are not on the buses for 2 or 3 hours at night. So, you know, they can be ready to learn each morning. Nosotros vamos a mantener a todos actualizados y muchas gracias por su continua representación y su voz para poder mejorar en esas rutas de los buses escolares, para asegurarnos de que los niños no estén perdiéndose de ninguna instrucción en las mañanas y tampoco que estén faltando 2 a 3 horas en las tardes. Any questions on either of these topics before we do our poll and then move on with Erica? ¿Algunas preguntas sobre estos dos temas antes de que nos movemos adelante con la señora Erika? Okay, do we have anything in the chat, Liz? Nope. So we have 2 polls. We have the bus poll or the what grades do you represent poll. Which one would you like to do? Let's do the bus poll now, and then we'll switch over later. So we just had a quick poll to see how many of you on the meeting tonight are using PGCPS bus transportation, and how often are you doing it?
Sí, entonces en esos momentos nosotros vamos a hacer una encuesta de autobuses para aquellos quienes están en esta reunión el día de hoy. Es una encuesta rápida para ver cuántos de ustedes en la reunión está utilizando el autobús escolar del condado de Prince George. So I'll give you all a few more seconds to fill out that poll, and then I'll pass it over to Erica to talk about some of the cool activities we had this past month. Entonces le vamos a dar unos minutos para responder a eso y luego vamos a pedir que la señora Erika nos platique sobre las actividades que hicimos este mes pasado. Okay, see, most of you are regular bus users, 48%. So good to know. And it means that we need to continue to make this a priority in terms of our advocacy to make buses better. Thanks. Se ve que la mayoría de ustedes son usuarios de los buses habituales, así es que vamos a continuar haciendo esta una prioridad. Gracias a todos. And Kate, we do have one other comment in the chat. Okay. It is in Spanish, so I was wondering if our interpreter can read it and provide an English translation. Sure. Entonces tenemos dos preguntas en el chat. La primera dice que si hay algunas cámaras externas en esas áreas. Perdón, eso ya se respondió. La segunda es, how much would it cost for the project of the bikes? We don't know. We're identifying costs right now, and it depends on the option we choose. And then, you know, it may be possible that we can't do it this year and have to wait until next year because of budget issues at PGCPS. Limitations, not issues, limitations. Sí, entonces nosotros en estos momentos no sabemos, estamos identificando los costos ahora. ¿Será posible de que nosotros no vamos a poder hacer ese proyecto este año? Tendremos que esperar el siguiente año debido a las limitaciones en el presupuesto. And then Sandra asked, do we need to use a PGCPS contractor to perform the work? It would go through their procurement. I know PGCPS uses contractors if they don't have the capacity to do it themselves. Ingo Davies and Vince Curl, the safety administrator, talked about that, but I don't know. I don't know that process. Sí, entonces yo sé que las escuelas públicas del condado de Prince George a veces utilizan sus propios contratistas, pero si ellos no tienen la capacidad de hacerlo ellos solos, hay otras opciones, pero no sé realmente cómo funciona ese proceso. If there's someone interested in doing that type of work for the school, let us know and we can find out more details. Pero si saben de algo, por favor, déjenos saber de algún detalle que ustedes sepan. All right, Erica, over to you. In October, we participated in the Zombie Run. We raised $2,310, which was $200 more than we raised last year. We want to give a big shout out to all the families and especially the teachers and staff that participated in the Zombie Run. And Cesar Chavez was second in fundraising, only behind Hyattsville Elementary School. Sí, entonces en el mes de octubre nosotros tuvimos lo que se llama la carrera de zombie, en donde nosotros recaudamos $2,310. Esto fue 300 más de lo que habíamos recaudado el año pasado. Así es que nosotros estamos agradecidos con todos los padres y todos los miembros del personal quienes estuvieron detrás de todo el esfuerzo y trabajo. Quedamos nosotros detrás de la escuela Hyattsville. In October, we also did a restaurant fundraiser with $2.50 and Dumb's Pizza, and we raised $242.56. Thank you for everyone that participated. También en el mes de octubre nosotros tuvimos una recaudación de restaurantes en donde nosotros pudimos recaudar $242. Así es que gracias a aquellos quienes participaron en esto también. And then yesterday, our t-shirt and sweatshirt fundraiser ended. Custom Ink will be shipping out the orders within 2 weeks.
Y también terminó nuestras recaudación de camisetas y camisas. Y eso terminó el día de ayer, así es que nosotros vamos a poder enviar esos pedidos entre los siguientes 12 días. Okay, so we also had our first visioning session, a visioning workshop for our Cesar Chavez Sacred Place. Entonces, nosotros también tenemos nuestro primer taller de visión para nosotros aquí en la escuela primaria de Cesar Chavez. The purpose of this workshop was to gather feedback from our community to understand what was important for you all in the design of this outdoor learning space. Y nosotros queríamos recopilar comentarios de parte de nuestra comunidad para ver qué es lo más importante para ustedes para proveer en este espacio sagrado afuera. We had a lot of fun. We had a wishing tree where people could identify what they were hoping to see out of the space out there. The kids were able to vote and plant some and do some planting as an activity, and then parents were able to provide some of their priorities with sticky dots and such in partnership with our Nature Sacred team. Entonces, nosotros tuvimos bastantes sugerencias. Uno dijo sobre algunos árboles de deseos. También algunas personas pudieron identificar lo que ellos esperaban ver. Los niños también participaron al votar y también hicieron una actividad de plantar. Y algunos padres proveyeron algunas prioridades en asociación con nuestro con el programa. Nature Sacred team, the organization we're working with. La organización se llama el Equipo Sagrado de Naturaleza. But there's more opportunities to provide feedback. One will be on the 12th of November at our Green Up Cleanup event. Entonces, habrá más oportunidades para que nosotros provean sus comentarios. El primero será para el noviembre 12. And then we will also have a community survey go out in November, December to get additional feedback from our community. También tenemos lo que se llama una actividad de encuesta comunitaria en el mes de noviembre y diciembre para recibir también más opiniones y comentarios de parte de ustedes. And I'm really excited because we're going to do a student activity and actually we met yesterday. We're going to do our planning in November and December. This is going to be led by Miss Malloy and Ms. Lopez, and it's going to be a science-based project with students starting in early January after the holidays. Entonces también estamos muy emocionados porque nosotros vamos a estar haciendo una actividad el mes de noviembre-diciembre con la señora López y va a ser un proyecto basado en la ciencia con los estudiantes después de los días festivos temprano en enero. And then we're going to take all of this great feedback, and our landscape architects and engineers are going to draw up some design options that we'll be able to look at and vote on in like February probably. Entonces, vamos a tomar todos estos excelentes comentarios de parte de ustedes y vamos a llevarlo a nuestros arquitectos y ingenieros, a donde ellos van a estar dibujando diferentes opciones y tenerlos listos para el mes de febrero. So we're doing all of this design work in the hopes to be able to actually build this sacred place. And we have some great news to share with everyone today. We did receive a notification last week that we in partnership with Hyattsville Community Development Corporation
were awarded $145,000 to implement the sacred place that we're designing right now. So it's really exciting. Y estamos haciendo todo este trabajo de diseño con la esperanza de actualizar el lugar sagrado de nuestro edificio. Y tenemos excelentes noticias que compartir con ustedes. Sí recibimos notificación la semana pasada que en conjunto con nuestra asociación, con la Organización de Desarrollo Comunitario de Hyattsville, hemos recibido fondos para poder trabajar en nuestro lugar sagrado. Yeah, $145,000. Yeah, 145,000. So that's awesome. We're really excited about it. And, you know, this with alignment to the PGCPS Climate Change Action Plan and the amazing work and programming that our teachers are doing. We're just so excited about the possibilities and the great community asset we're building at Cesar Chavez. Y eso es increíble. Nosotros estamos muy entusiasmados con todo esto y en alineación con el plan de acción sobre el cambio climático y el increíble trabajo que han estado haciendo los maestros. Estamos muy entusiasmados de poder llevar esto a cabo. Liz, do we need to address anything in the chat? Nope, just lots of congratulations and well done. So thank you all. Yay, we're so excited. Okay, so let's talk about, and it also, so let me also say, it also gives us a little bit of room to talk, to raise money for other priorities within our school community. So that's really exciting as well. Sí, entonces nos da oportunidad o un poquito de espacio para también platicar sobre cómo podemos recaudar dinero para otros proyectos entre la comunidad. So Blanca, let's talk about our PTO budget. All right, everyone. Thanks for joining us. Our current PTO budget, we have available balance of $14,919 in the bank. Gracias a todos por acompañarnos. Entonces, actualmente para nuestro presupuesto tenemos disponible a $14,919 en nuestra cuenta de banco. And I've highlighted our fundraisers. Everything in bold is what's going to be new, so you guys get an idea of how we're doing. For this past month, we did the $250 and Dumb's Pizza, $242. So thank you very much for everyone. Entonces, he resaltado nuestras recaudaciones de fondos y en bien negrito ustedes van a ver lo que estamos haciendo. Hemos recaudado $250 de parte de Dumb's Pizza, así es que gracias a todos por eso. The t-shirt fundraiser is close. Thank you very much, everyone. We've made $1,270 and sold 182 items. Y también nuestra recaudación de las camisetas también fue algo cerca. Gracias a todos por participar en eso. Pudimos recaudar $1,270 y hemos vendido 182 camisas. If you did not get a chance to order, the PTO did order extras for the youth. So just let me know if you need anything in particular. Si usted no tuvo la oportunidad de agarrar uno, el PTO ordenó unas extras para los jóvenes, así es que déjeme saber si usted necesita una. And Box Top, please continue to scan your receipts. We've got $7.50 accrued so far. Y por favor, en la caja, por favor, continúe escaneando sus recibos. Amazon donations, that's a quarterly thing. So right now we're still at $39.66. And Zombie Run, as we mentioned previously, we made $2,310. So thank you. Sí, entonces para Amazon esto es algo que hacemos cada trimestre, así es que todavía tenemos los $3,966. $39. $39.66 y para la recaudación de la carrera de zombie, como ya se mencionó, hicimos $2,310.
So that's all of our income, and this is our expenses. On the right, I won't go to the regular expenses because those are typical every month. We spend about $865 yearly on just website, our Zoom account, insurance, and accounting system. But on the left-hand side, you'll see that what expenses the PTO uses for the school. Entonces, para todos nuestros ingresos, también todos nuestros gastos debido a nuestro típico cada mes es lo que están viendo a este lado izquierdo. Al lado derecho es lo que hacemos, gastos que hacemos anualmente. Entonces, esos casi no cambian. And for the left-hand side, we have what we've done for the school. So far, we bought extra books for the library, had a teacher lunch. I keep leaving it as breakfast. Sorry about that. It's teacher lunch. And then we've ordered, as I mentioned, additional shirts for the youth. So if anyone else wants to make that purchase. Y entonces al lado izquierdo ustedes podrán ver en otras cosas que hemos utilizado estos fondos. Hemos comprado más libros para la biblioteca de la escuela, también proveído desayuno a las maestras. And the other items are, we will be making some purchases for the Growing Green with Pride that's coming up on the 12th. Don't miss that. And we bought some tickets for the zombie run for the teachers so they can participate this year. Y entonces, y las otros artículos que ustedes ven ahí, vamos a estar comprando en conjunto con Creciendo Verde con Orgullo y también haciendo regalos para nuestros maestros y personal de la escuela. Thank you. Kate, you're muted, just in case you don't know. Yeah, I know. I was trying to get it. Thanks. Before we talk about upcoming events, let's do our other poll that we were supposed to do at the beginning to find out what grades are represented in our PTO meeting tonight. Antes de continuar hablando sobre los próximos eventos, vamos a hacer otra encuesta que deberíamos haber hecho al principio sobre en qué grado están sus hijos. Looks like we have a lot of the younger students represented. We need some more 5th grade parents involved. They're ready. They're ready to move on. Tenemos bastantes padres de los grados superiores. Están ya listos para mover hacia adelante. Okay. So we have a lot of upcoming events going on and some calendars, reminders to let you know about. So as you all know, we have a half-day virtual learning day on Monday that's coming up on November 7th. Entonces tenemos varios eventos que se aproximan y recordatorios para que ustedes tengan en cuenta para su calendario. Como ustedes sabrán, el lunes, noviembre 7, tendremos mediodía de aprendizaje virtual. I'm not going to list all of these out, but you'll see that we would like to start a new activity that would directly support the school's activities fund, which would help pay for like field day, field trips, special events where they would be the candygrams. We are thinking of trying to start that in November, but we need to confirm that with the school. And students could pay $1 to buy a candygram and give it away to their friends or their teachers. Entonces, no voy a enumerar todos estos, pero sí quisiéramos empezar una nueva actividad para apoyar los fondos de actividades escolares. Esto ayudaría a pagar por cosas como día de campo o excursiones. También queremos empezar en noviembre lo que se llaman candygrams, donde los estudiantes, pero debemos confirmarlos primero con la escuela, donde los estudiantes podrán pagar $1 por un dulce y enviárselo a su maestra favorita o a otros compañeros de clases. Right. So more information to come on the candygrams in November. And as we already mentioned, we have the Green Up Cleanup Day on November 12th.
Entonces vamos a estar compartiendo más información sobre ese evento para el mes de noviembre. Pero nosotros, como ya saben, vamos a tener el día de limpieza el noviembre 12. That's from 9 a.m. to 12 p.m. And we usually get a great crowd there, so we really hope to see you all there. Y será de las 9 de la mañana hasta el 12 de mediodía. Usualmente tenemos un buen grupo que ayudarnos, así es que esperamos verlos a todos ahí. And then you'll see the rest of it, and then I'm not going to go through the rest of it, but if you have any additions to put on our calendar, if you have any suggestions, or if you want to help with any of the activities that are coming up, or either this year or next year, please let us know. Entonces, usted mira el resto de esto, podrá poner esto en su calendario. Y también si ustedes desean ayudar con cualquier actividad que se aproxima, por favor déjenos saber. I will also mention that our next restaurant fundraiser is at Franklin's Restaurant and General Store. And that's 20% for both the restaurant and the general store. And they just expanded their toy store. So it's a great opportunity to buy some Christmas gifts or holiday gifts and support our school at the same time. Y también quería mencionar que nuestra recaudación de fondos, el restaurante que hemos elegido esta vez se llama Franklin's. Es un restaurante que también tiene tienda. Ellos acaban de expandir su tienda de juguetes. Entonces van a estar recibiendo el 20%. Así es que es una buena oportunidad para comprar regalos de Navidad y también apoyar a la escuela a la misma vez. So I'll leave this screen up and then ask Mr. Harris if he wanted to come on and talk a little bit about what's going on at the school and see if there's any questions for him. Entonces voy a dejar esta pantalla para que ustedes tengan estas fechas y vamos a pedir si el señor Harris quisiera hablar un poquito más sobre las actividades que estamos haciendo para las escuelas. Good evening, everyone. Thank you for taking time out of your evening to join our PTO meeting. For those of you who I haven't had the pleasure of meeting or introducing myself to, I am Tyrone Harris, and I serve as the principal here at Cesar Chavez Dual Language Spanish Immersion. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Gracias por tomar el tiempo de su día para poder reunirse el día de hoy. Para aquellos a quienes no saben quién soy o he tenido el placer de conocerlos, yo soy el señor Tyrone Harris, el director aquí en la escuela primaria de Cesar Chavez. Yeah, I just wanted to kind of touch on a couple of pieces of information that the PTO has shared with you all. First, I wanted to talk about the buses and our situation with our students arriving and departing from school. Vamos a tocar parte de la información que ya ha mencionado el PTO. Quiero primeramente hablar sobre los buses escolares y la situación con nuestra escuela, de la llegada y también la salida. So to follow up on Kate's support for our families who have reached out to the Office of Transportation and as well as all the way up to Dr. Golson, it's really appreciative because we are trying to make sure that our students are receiving instruction and that, as Kate said, they're not spending 2 and 3 hours on the bus in the evening. So I do appreciate your support with getting in touch with all parties involved. Para hacer seguimiento con el apoyo que Kate mencionó sobre las familias, quienes fueron y se comunicaron con la oficina de transportación y llegó hasta la oficina de la doctora Goldsen, nosotros estamos tratando de asegurarnos de que nuestros estudiantes reciban toda la instrucción posible, de que ellos lleguen a tiempo durante las mañanas y también que no pasen demasiado tiempo tratando de llegar a casa en las tardes. Agradecemos a todos por siempre darnos su apoyo en esto. Just some rough data. So we're experiencing usually around 4 to 5 late buses every day in the morning. And the last bus usually arrives at about 9:30.
Entonces, solo para darle un poquito de información, nosotros estamos experimentando generalmente alrededor de unos 4 a 5 autobuses retrasados en las mañanas. El último bus usualmente llega como a las 9:30 de la mañana. Our official start time in regards to instruction that is provided to students starts at 8:50. So those students who are arriving at 9:30 5 days a week are missing approximately 200 minutes of instruction. Entonces, nuestra hora oficial de inicio de clases es a las 8:50. Así es que aquellos estudiantes quienes están llegando a las 9:30 están perdiendo un total de 200 minutos de instrucción a la semana. Which means our teachers are having to take additional time away in other areas of content areas to try to support those students who missed that time due to the bus situation. Lo que significa de que nuestros maestros están quitando tiempo en otras áreas de contenido para tratar de informar a los que llegaron tarde sobre lo que han perdido. And in the afternoon, I just received an email this past Monday from transportation notifying me that moving forward, bus 161 and 169 will be combined routes until they can find a permanent driver. Es en la tarde del lunes pasado, yo recibí un correo electrónico de parte de la Oficina de Transportación en donde mencionaron que los buses 161 y 169 serán combinados hasta que puedan encontrar un conductor permanente. And so far, that bus is arriving anywhere between 3:05 and 3:20 on average. Y hasta el momento, ese bus escolar está llegando entre las 3:05 y 3:20 de la tarde. We'll continue to send out updates in the afternoon in regards to bus departure. If buses are late, I try to make sure that I send out a dojo message just to inform parents of the updates. Vamos a continuar enviándoles a ustedes actualizaciones en las tardes en cuanto a esa salida de autobús y también enviarles mensaje por Class Dojo para informarles lo que está sucediendo en esas tardes. I did see a question in the chat in regards to notifying parents of buses that are late in the morning. We are working on putting together a structure so that parents can be notified. But in the morning, it's a little difficult because everyone is at a duty post and kind of ensuring students are entering the building. So by the time I make it into the building, because I'm the last one into the building, I'm usually in the building around 9:05. Sí vi una pregunta en el chat acerca de informar a los padres quienes sus hijos han llegado tarde en la mañana debido al bus. Estoy poniendo o formando una estructura. Es un poquito difícil porque los miembros del personal están guiando a los estudiantes hacia entrar al edificio y usualmente yo soy el último. Estoy entrando dentro del edificio a las 9:05. So just expect starting next week that there will be updates in regards to late arrival buses in the morning. Así es que solo para que ustedes sepan, comenzando la siguiente semana van a estar recibiendo actualizaciones de aquellos buses que llegaron tarde en la mañana. All right, sorry I had to spend so much time on the buses, but I know that's a major concern for all of us. Our teachers are frustrated with it. Our parents are frustrated. I'm frustrated. There are a lot of things that we can control, and unfortunately, this is one situation where we're trying to make the best of it on our end, and we'll continue to try to keep parents informed of what's happening. Entonces, disculpe que pase demasiado tiempo sobre esta situación de los buses. Sabemos que es una gran preocupación para todos nosotros, los maestros, los padres. Es una situación que estamos tratando de mejorar en nuestra parte. All right, hiring updates. Aumentando actualizaciones. Unfortunately, there are no updates in regards to hiring. We still do not have any candidates. We have posted our vacancies. The county has a window in which the vacancy can be posted. And then if you don't hire for it, you have to repost it. So I'm constantly reposting for the position, but we currently do not have any candidates in our pool.
Entonces, no hay actualizaciones en términos de contratación, no hay candidatos, he publicado nuestras vacantes espacios en el condado, ellos tienen una ventana y si no contrato a alguien tengo que volver a publicarlo, así es que constantemente estoy haciendo eso. So again, we are pleading with our community members and families, if you have any available time in your schedule and you would like to volunteer to support the instructional program, or even just support with additional duties such as arrival and dismissal, lunch duty, recess duty, our teachers and our staff would be greatly appreciative of any support that you all can provide. Entonces, de nuevo, nosotros estamos suplicándole a los miembros de nuestras familias, si tienen algún tiempo disponible y les gustaría servir como voluntario con diferentes deberes como el deber de recreo, el deber del almuerzo, agradecemos a cualquiera de ustedes que proveen su tiempo para ayudarnos a nosotros. Yes, thank you. I will see comment in the chat. I will share that in this week's Wildcat Roar, just the vacancies that we have in case you have any family members or friends who would love to volunteer or even apply to become part of the Cesar Chavez family. Sí, entonces alguien puso eso en el comentario. Yo voy a estar compartiendo eso con nuestro rogado del Gato de Montes, que reciben cada semana. Ustedes, si tienen algún miembro de familia o amigos, o si usted quiere aplicar para ser parte de nuestro personal de la escuela, puede hacerlo también. Yeah, as you all know, we're still in the middle, or hopefully the tail end of a pandemic with the teacher shortage, which increased our classroom sizes, with the lack of bus drivers and students arriving late. I mean, there are a lot of things that are impacting our instructional program, and any support would be greatly appreciated. Y como ustedes saben, estamos entre medio de una cola final de la pandemia. Entonces tenemos una falta de conductores de autobuses, están llegando tarde y hay bastantes cosas que están impactando la instrucción de parte de los estudiantes. Así es que si nos pueden ayudar, lo agradeceríamos mucho. All right. Tomorrow on Friday ends quarter one. And so teachers on the 7th, as Kate mentioned, they will be inputting students' grades. Your students will remain home on Monday. It was a half day of instruction. Mañana marca el final del primer trimestre del año escolar. Las maestras estarán ingresando las calificaciones de los estudiantes y como ya mencionaron, para el lunes los alumnos se quedarán en casa. All of the students' work will be posted Monday morning, no later than 8 o'clock. And it will just be a half day's worth of work. And so please make sure if your students say that they don't have any work, please have them check Canvas. Todos los estudiantes van a estar el lunes no más tarde de las 8 de la mañana. Va a ser un día de mitad de trabajo, así es que si sus estudiantes dicen que no tienen nada que hacer, chequee la aplicación de Canvas. And again, as Kate mentioned, we have our Growing Green with Pride on November 12th from 9 to 12. Please, we really could use your support with sprucing up our outdoor space and beautifying our school. As Kate and the PTO has done a great job of securing funds to help us beautify and make some areas that we have around our grounds more useful in multiple ways. And so we could really use your support on November 12th. Y de nuevo, como mencionó la señora Kate, vamos a estar trabajando con Creciendo Verde o Creciendo Verde con Orgullo, el día noviembre 12, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en donde nosotros necesitaremos la ayuda de ustedes para embellecer nuestra escuela. Y como Kate y los demás han hecho un excelente trabajo en recaudando fondos para hacer nuestras áreas más útiles en diferentes maneras. And my last announcement is just on November 9th, we have our Joe's Corby's fundraiser items being delivered to our school.
Y también el noviembre 9 tenemos el programa de Joe Corby's recaudación de fondos que estarán haciendo, dándonos nuestra camisa para nuestra escuela. Those items will be distributed to families between 2 p.m. and 6 p.m. from the cafeteria. Esos artículos van a ser distribuidos ese día de 2 a 6 de la tarde en la cafetería. For those parents who have bus riders who would prefer their little ones carry their items on the bus, there will be a Google Doc that will be sent out tomorrow for you to complete to give us permission to provide those items to your student who rides the bus. Y para aquellos quienes se van a casa en el bus escolar, si usted desea que su hijo cargue esos artículos con ellos en el autobús, habrá un Google documento enviado mañana para que usted lo complete y así nos dé permiso para darle ese artículo a su hijo que lleve a casa con él. All right, that's all I got. I know there were some questions in the chat that probably are for me. And Yeah, Mr. Harris, do you mind sharing a little bit more about volunteer? Some parents were asking about time commitment and also more information on the instructions. I'm going to paste the PGCPS chat, but if you can clarify if Mrs. Garcia is still the best contact for questions, that would be great. yes, Ms. Garcia is the contact person to support you in regards to the process for being able to volunteer at our school. She is our parent engagement assistant. She is really helpful. She understands the process, and she can definitely support you there. The time commitment, honestly, because like I said, where we're at, we'll take whatever you can offer us. If it's an hour, if it's 2 hours, if it's 8 hours, we'll take it just to support us. There is a lot of work to be done. Our teachers, like I said, classroom sizes have increased. So they're trying their best to meet the needs of each and every one of our students. But you can imagine it's pretty difficult in a dual immersion program, to say the least, when they're trying to support both languages. And so they definitely could use the support. Our support staff, from our ESOL teachers to our special education teachers, to myself, who is now going into classes and trying to help pull small groups and trying to help close some of the gaps that have emerged due to this pandemic, and trying to make sure our students are receiving a high quality instruction regardless of the number of people that we have in the building. But we definitely can use whatever help you can offer us. We'll definitely take it. I know that one of our second grade teachers reached out and she really wanted support on Wednesdays, because that countywide is a sort of a reteach day on those Wednesdays where we pull small groups and kind of focus on standards and content where we saw students having difficulty with. I'm so sorry. I was just talking. It's okay. I'm sorry, our translator. I apologize. It's okay. But I'm passionate about it. And when someone brings it up, like, let's go. Yeah, come on. Sorry. Sí, dice que la señora García es la persona de contacto para el proceso de servir como voluntarios. Ella se le puede responder a cualquier pregunta que usted tenga. Es nuestra asistente de los padres de la escuela. Es servicial y entiende el proceso más que otras personas. En cuanto al compromiso del tiempo, lo que ustedes desean ofrecernos está bien. Puede ser 1 hora, 2 horas. Hay mucho trabajo que hacer. Han aumentado bastante los tamaños de las clases, así es que tenemos que satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y a veces eso puede ser muy difícil debido a que este es un programa bilingüe y entonces estamos tratando de apoyar a los 2 idiomas. Tenemos a las maestras de educación especial, los diferentes miembros del personal, hasta yo, donde yo jalo y trabajo con pequeños grupos y tratar de cerrar ese broche de no tener suficientes miembros del personal y durante la pandemia, para que ellos puedan recibir una excelente educación. Entonces, cualquier ayuda que usted nos quiere dar, nosotros lo tomamos. Sabemos que los días miércoles antes jalábamos en pequeños grupos a los estudiantes donde necesitaban más dificultad, pero queremos ayudarlos en cualquier tiempo que ustedes pueden ofrecer.
I just want to highlight two things related to volunteering. Number one, I did volunteering my current third grade students kindergarten year, and I just did lunch duty. So allowing teachers to have a little bit better of a break. It helps when parents come in and are helping kindergartners and first graders open up their milks, open up their bags of chips and things like that. And it was really fun to get to know get to see all the kids and observe them during the lunch. So that's also another option. It's not just in the classroom. And a second option, and a second thing I want to highlight is that it probably won't be in your student's class. They will probably try and put you not in your student's class just to avoid any dynamics. Sí, también quiero destacar dos cosas. Primero, yo serví como voluntario en el grado kinder de mi tercer hijo. Yo hice el deber de almuerzo, entonces así podrán descansar mejor las maestras, tomar su descanso, y simplemente es de abrir los leches de los niños de kinder o las bolsas de las papas fritas. Y fue muy divertido ver a todos los niños y observarlos durante el almuerzo. No es solamente adentro del aula. Y segundo, probablemente no estará en la clase de su estudiante. Sería en diferentes partes de la escuela. Absolutely. Thank you, Kate, for definitely making sure our parents understand that that is something that we definitely try to avoid. So if you do volunteer, just be aware that you probably will not be in your child's class. Sí, gracias, Kate, por asegurarnos de eso. Y sí, probablemente usted no estará en la clase o la aula de su hijo. Sorry, guys, I was trying to get off mute. I also want to take a quick second before we end tonight to see how much, come off mute, give me your emojis. How much did you love Hispanic Heritage Night this past month? Sí, entonces también quería tomar un segundo que tal vez ustedes abran sus micrófonos o denme sus emojis para decirnos cuánto les encantaron a ustedes en la actividad que hicimos para el mes de herencia hispana. That night was so fun. It was incredible to see the quantity of people coming to see their kids do really cute dances and sing really cute songs, and all of the teacher and staff support for that. So thank you, Mr. Harris, so much for allowing that to happen again this year. It was, I remember it fondly from kindergarten year, and I was so excited to see it back again. Esa noche fue tan divertida y fue tan agradable ver esa cantidad de personas ir a ver a sus hijos bailar o cantar lindas canciones, y gracias al señor Harris por permitir que esto sucediera este año. Estaba esperando, ya había sucedido anteriormente, pero estaba esperando que lo tuviéramos otra vez este año. I know that we might not, we need to be mindful of the total quantity of people in that multi-purpose room in the future. So, don't be surprised if we have to modify future events based on how much interest we have in coming to see kids. Y nosotros tenemos que tener en cuenta la cantidad de total de personas, así es que no esté sorprendido si nosotros tenemos que modificar en el futuro las reuniones a continuación. So it's 7:31. Does anyone have any questions for Mr. Harris that they didn't put in the chat, or for our PTO before we finish up today? And as always, we will stay a few minutes afterwards to answer any additional questions. Entonces, antes de concluir esta reunión, si alguien tiene alguna pregunta para el PTO o para el señor Harris, si por favor lo pudiera hacer en estos momentos, escribirlo en el chat o abrir su micrófono. Nos quedaremos unos cuantos minutos para responder las preguntas. And Kate, we also had some comments from earlier in the evening. I just wanted to raise up.
We had a shout out for our awesome event at DC Brow and interest in doing that again. And that's definitely something that the PTO board has been talking about, and we definitely want to find a time to do that. And then also a suggestion for considering hosting a parents' night out as a fundraiser. So anyone who wants to help us organize a fundraiser should email us and get in touch, and because we need help to put these on, but I love all the great ideas. Sí, también nosotros tuvimos un excelente evento en el DC Brow, en donde el PTO ha estado hablando sobre un tiempo de hacer esto. Y una sugerencia es que nosotros estamos considerando hacer una noche de padres para recaudar fondos. Así es que si usted tiene alguna idea o quiere ayudar, por favor, comuníquese con nosotros y envíenos un correo electrónico. Yeah, DC Brow, I think I talked to Brandon and he's totally up for hosting us again. And, you know, it doesn't have to be super formal. It could, you know, be taking advantage of good weather. So let's use our networks to do something fun like that. Sí, entonces hablé con Brandon y él está listo para recibirnos de nuevo. No tiene que ser súper formal, pero sí queremos aprovechar el buen tiempo. Finally, before we end today, we did just want to remind you that PGCPS does have free math tutoring available for at least kindergarten, 3rd to 6th graders. I'm having a hard time finding. Pamela Boozer-Struther showed me a resource for kindergarten through 2nd grade as well, but I had a hard time finding that one in preparation for the meeting today. We do have resources for K through 5th grade, and please take advantage of those if you want your student to get additional help in math. Y antes que nosotros terminemos la reunión el día de hoy, queríamos recordarles que las escuelas públicas del condado de Prince George sí tienen tutoría gratis para la matemática para aquellos estudiantes quienes lo necesitan. La señora Pamela sí me demostró un recurso para los estudiantes de 1º a 2º grado, y también tenemos recursos para aquellos del kinder hasta el 5º grado. Así es que por favor tomen en cuenta esas ayudas que puede recibir su hijo. And we're also going to post one more resource on Canvas, given that we have our half virtual day coming up this Monday, and you might have to help your student in Canvas. There is a Canvas family guide, and that link is in the flyer that we're going to link to today. Y también nosotros vamos a publicar un recurso más en Canvas para que ustedes ayuden a sus estudiantes en esta plataforma. Hay lo que se llama un guía familiar y estará en el volante que nosotros vamos a publicar con ustedes. So thank you so much to our interpreter, Jessica Lopez. She did an amazing job tonight and made our PTO meeting seamless. We really appreciate you, and you have to say that in Spanish. Thank you. Y también gracias a nuestra intérprete que hizo un buen trabajo esta noche. All right, we'll stick around for a few minutes. We can't wait to see you at our next PTO meeting on December 1st, and in the mini activities we'll have before that. Entonces nos vamos a quedar unos cuantos minutos y estamos muy contentos de poder verlos la siguiente reunión de PTO, que será diciembre 1 a las 6:30.